find a unit vector perpendicular to both. Write a question. Go to question lekha. Find a unit vector. Find a unit vector perpendicular to both a vector, that is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap, and v vector, that is I cap minus j cap plus k cap. गोटे यूनिट वेक्टर आम काढ़ा जोटा कि परपेंडिकुलर थिबो बोथ द वेक्टर ले परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर माने a क्रॉस b आमे जो काली पढिथिले क्रॉस प्रोडक्ट क्लास रे a वेक्टर गोटे अछि b वेक्टर अछि बोथ को परपेंडिकुलर किए ता क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट आमे a plus b यस सर तो हमें आराम से पाई परिबा ताकर क्रॉस प्रोडक्ट हमें पाई परिबी गोटे क्रॉस प्रोडक्ट जहां रिजल्ट आसीबो से पजर यूनिट वेक्टर माने पिले कोन you know unit vector of a माने magnitude of a sorry vector a unit vector let I'm saying unit vector is a cap is equal to constant a vector by magnitude of a. Yes or no? You know this one unit vector. So a vector mean a angle theta magnitude theta by magnitude cancel 1 theta. So the direction is maintained but the magnitude became 1. That's why this is unit vector. बुझिपारल पिले गोटे एक्चुअल वेक्टर जदि मु तार मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देबी त से वेक्टर कोन बाहरिबो यूनिट वेक्टर बाहरिबो तो आमे फर्स्ट कोन बाहर करबा हम मतलब क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट बाहर करबा बाहरला परे तार यूनिट वेक्टर बाहर करबा केमति देखो पहले काली हम पढिथिल लास्ट क्लास रे कोन करा क्रॉस प्रोडक्ट c वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b अपले जो c वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b ता पहले कोन क्रॉस प्रोडक्ट रो जो रिजल्ट बाहरिबो दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर से वेक्टर हमें पाइला पर हम यदि सी वेक्टर पाइबा तर बोले सी कैप से यूनिट वेक्टर मते काढे होची तर यूनिट वेक्टर केमति काढी परिबी सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी बुझ परलो तर हम फर्स्ट काम कोन a क्रॉस b काढिबा लेट्स गो फॉर a क्रॉस b यदि हम a क्रॉस b काढिबी पिले a क्रॉस b पहले हम करथिले गोटे क्वेश्चन a क्रॉस b माने केमति काढिबा पिले हम i कैप j कैप k कैप फर्स्ट हम कोन ले जिबा i कैप j कैप k कैप कोएफिशिएंट लिखि दबा 2 3 1 तापर लिख दो 1 minus 1 1 सिखिछ तमे क्रॉस प्रोडक्ट काढिबा देखो केमति होची I into केते लिखि पिले I को लीव करी 3 into 1 minus 1 into -1 तब लिखिले 3 into 1 minus -1 into -1 that is -1 yes or no और लिखिबी plus j minus j लिखिबी minus j क्या into एटा को छाडीबी एपट को छाडीबी 2 into 1 that is 2 into 1 minus 1 into 1 correct plus minus plus k cap into एको छाडीबी 2 into -1 2 into -1 2 into -1 2 into -1 minus 3 into 1 ब्रैकेट ओपन कर देले केते हिजबे पिले I cap into 3 plus 1 हिजबो minus of plus पिले minus j cap जदि मु करिबी if I'll do minus j cap then 2 into 1 minus 1 केते हिजबो केवल 1 हिजबो ना पिले केवल 1 हिजबो कि नहीं j cap जो करथिले minus j cap करथिले 2 into 1 minus 1 तल केते हिजबो 1 हिजबो पिले पुनी प्लस k cap जदि पिले मु नेबी तल केते हो 2 into -1 that is -2 -3 तल केते जो -5 हिजबो तल पूराटा सॉल्व करी लिख परिबी रिजल्ट 4i cap minus j cap minus 5k cap सल्लो ले मु पाई गली a क्रॉस b बट मते a क्रॉस b माने मते यूनिट वेक्टर काढियार अछि माने c cap इज इक्वल टू मु केमति काढिबी a क्रॉस b मु पाई गली डिवाइडेड बाय लेट रे जॉइन कले फास्ट टू बुझे a देबे क्रॉस b रो मैग्नीट्यूड वेट कर a क्रॉस b रो मैग्नीट्यूड so that is equal to a क्रॉस b केते पाइली 4i cap minus j cap minus 5k cap
divided by a cross b ର magnitude ବୋଲେ କେମିତି କାଢନ୍ତି a cross b ର magnitude a square plus b square plus 2a plus c square a cross b ର magnitude ମାନେ coefficient ଗୁଡାର square root under 4 ର square plus 1 ର square plus 5 ର square root over ବୁଝିଲ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା କରିବି magnitude କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି 4 ର square 16 plus 1 plus 25 କେତେ ହେଇଯିବ 17 plus 25 କେତେ root 42 that is root 42 ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଏଠି root 42 କରିବି ତାହେଲେ ଏଠି root 42 magnitude ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇପାରିବି the desired unit vector is for this question the desired unit vector is how much that is c cap that is equal to 1 by root 42 whole into 4 I cap minus j cap minus 5 k cap. This is the required answer. The unit vector perpendicular to A and B is A cross B by magnitude of AB. ଆଉ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ क्वेश्चन ରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବି ପାଇପାର ଯଦି if A vector B vector and C vector are coplanar then A vector dot B cross C vector A dot B cross C is equal to 0. You can check whether the vector are in one plane or not. Because student, if they are in one plane, then B cross C will be having a vector perpendicular to both. Perpendicular to both means if it is perpendicular, then A dot B will be how much? A dot B means AB cos theta, na? 0. Yes or no? So that's why it will be 0. So then we can know that AB and C are coplanar. And another thing, just remember two important points you could apply in the questions that you face. The angle between A plus B टा भी पहले सही लाइन रे रहइबो ना जोटी A थिला जोटी B थिला सही प्लेन रे रहइबो ना and A cross B and A cross B but A cross B टा कोन हिजो परपेंडिकुलर हिजो तो ताके तो एंगल टा सब केते हबो 90 डिग्री like angle between A plus B and A cross B is always 90 degree. Particle moves with a constant acceleration along a straight line from rest. The percentage increase in its displacement during the 4th second compared to that in the 3rd second. Yes or no? Essence formula में कौन जानचंती? What is the formula for essence? U plus A by 2 into 10 minus 1. n minus 1. Okay. ताले पहले मते s third काढियार अछि. S third मान केता हबो 0 starting from rest हो कि ना plus a by 2 into 2 into 3 minus 1 लिखिबि ना that is equal to केता हबो 5 by 2 ना बुझ परला Okay. s fourth केता हबो s fourth is equal to u0 plus a by 2 into 4 minus 1 that is equal to 7 by 2a बुझ परला percentage increase से पचाड़ची question number 1 so the percentage increase so the percentage increase so the percentage increase is equal to s fourth minus s third divided by s third. Okay, then play into 100 पहले कहता है वो पहले 7 by 2a minus 5 by 2a divided by 5 by 2a into 100 चला एटा को सॉल्व करिवा हो कि ना केता बटा को सॉल्व कले पहले that is 2a by 2a 7 minus 40%. what आइगला 2a by 2a तलटा आइगला 5a by 2 into 100 100 करले केते हे जो 40%. Friends, a particle starts from rest with uniform acceleration
He travels a distance x in the first 2 seconds and distance y in the next 2 seconds. Yes or no? He travels a distance x in first 2 seconds and distance y in the next 2 seconds. Then which lesson is true? Friend, distance covered in first 2 seconds. The distance covered in first 2 seconds will be how much? Starting from rest. So u0. So that is half at square. A into 2 square. That is how much? 2a. Similarly, play distance covered in the next 2 seconds. Next 2 seconds means first 2 seconds, next 2 seconds. One the total 4 seconds na play. So the Okay. distance covered in next 2 seconds. The distance covered in the next 2 seconds. Distance covered in the next 2 seconds. So that is how much play. One y se koichi y is equal to kete half a into time ta kete poke next 2 mane 4 egala 4 ro square. So that is equal to how much? The distance covered in next 2 seconds ପିଲାମାନେ ତା ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଇଛି 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଇଛି 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ପଚାରିଛି ନେକ୍ସଟ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାର କରିଛି ତା ମାନେ ପିଲେ ଟୋଟାଲ ଯଦି ମୁଁ 4 ସେକେଣ୍ଡର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଢି ଦେବି ସେଥିରୁ ଯଦି 2a ରେ ଫେଡି ଦେବି 2 ସେକେଣ୍ଡର ତାହେଲେ ମୋର ନେକ୍ସଟ 2 ସେକେଣ୍ଡର ପାଇଯିବି ନା ପିଲେ ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ପିଲେ y is equal to half a 4 ର ସ୍କୋୟାର half a 4 ର ସ୍କୋୟାର half a 4 ର ସ୍କୋୟାର minus half a 2 ର square so that is equal to କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 6a ହେଇଯିବ ନା so subtract କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ପଚାରିଛି ରେସିଓ କେତେ x ଆଉ y ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ତାହେଲେ ପ୍ଲେ ମୁଁ ଯଦି x by y କରିଦେବି ତାହେଲେ 2a by 6a that is equal to how much ପ୍ଲେ 1 by 3 ତାହେଲେ y is equal to କେତେ ହେଇଗଲା 3x so correct option କଣ ହବ y is equal to 3x y is equal to 3x